Hope my screen is visible to everyone, right? Yes. So, from today onwards, we are going to start the full stack developer master classes. So in this, I have divided the schedule into 6 weeks. 5 weeks. So in the first week of this internship, you people are going to study this HTML, and in the second week, you people are going to completely study about this cascading style sheets, that is the CSS, and then in the third week, you are going to study the JavaScript and introduction to React.js. Okay, so this React.js is the advanced feature of the JavaScript, so which is going to be studied in the third week, and then in the fourth week of this internship, you people are going to work on the middleware. So that is combining the front end and the back end. So or else we will shift this to fifth week. So in the fourth week of this internship, we will start the back end. That is in which we are going to organize and store data. So we are going to study in this fourth week, and then in the fifth week of this internship, you people are going to study this middleware, database connectivity, that is front end connected to back end, and how you are going to store your data, how you are going to create your sessions like login, logout sessions is there, right? So that things and all we are going to discuss in this fifth week. In the same way, this database connectivity as well, and then so up to now 5 weeks are completed, right? So and then in the sixth week, we are going to start the project. Okay, so project will be assigned to each and every person. So every person have to do the project. Okay, don't worry, I'll assign the projects which is already existing, but you have to add some functionalities and the features to that websites. Okay, no worries, you are going to add the functionalities itself for the projects in the sixth week. Okay, so in the seventh week of this internship, you people are going to create your own applications, and you have to submit it to Study Learning. So Study Learning will verify your project and will guide you to complete that project. Okay. So by the end of this internship, you people are going to create 2 projects. So one is a mini project, that is already existing projects. You people are going to add the modifications and the functionalities to that. So that is what mini project is. And in the major project, you people are going to create your own project. So in that, while providing your certificates, we will mention you. While providing your certificates, we will mention your project in that certificate as well. It will help to mention in your resumes. Okay, so you people are here in the first week of the internship. We are going to discuss the complete HTML. In the second week, we are going to discuss about the complete CSS from beginner to the advanced, and in the third week, we are going to discuss about JavaScript and this introduction to React.js. Then in the fourth week, we are going to discuss about this SQL, database connectivities as well, and in the fifth week of the internship, you people are going to work with the front end connected to back end. Okay, so there is a middleware. You people are going to study about this middleware in the fifth week of your internship. So in the sixth week, you are going to create your mini project. So no worries, it's already an existing project. You are going to modify that project, so that is considered as your mini project. In the same way, last week of your internship,
it's not a last week, so we have 60 days, right? So up to 6 weeks we completed the 42 days. So remaining we have 18 days. So in that 18 days you are going to develop your own application. I think almost all of you people are in your colleges at that time. So then you can able to create your own projects as well. It will be helpful to your final year, and if you people are in your third year or second year, in the sense it will be helpful as your mini project also. So these are the things which we are going to discuss in this internship. Okay, then without wasting time, we'll start the session. So first of all, what is full stack development? So in the full stack development, you people are going to study both front end and the back end, as well as the middleware also. Okay, so that's what the full stack web development is. Front end. So in front end, you are going to develop your website attractively. So by using HTML, CSS, and the JavaScript. Okay, so you are going to create your application by using HTML, CSS, and JavaScript. So this is what the front end development is. And then in the back end, you are going to create the databases. So that database creation, and then accessing data, then storing sessions, creation of cookies. So these things and all will come under the back end. Okay. So in back end, sweetie. In backend, you are going to deal with the databases and all. So that things and all we will discuss later. And then for the middleware, we can use the Python. So as we know, the Python is the trending technology. So that's why we are trying to implement our middleware in the Python as well as the PHP also. Okay. Then React.js is a functionality added to the JavaScript. So these things and all we'll discuss in the full stack development internship. What are the responsibilities of the full stack developer? So please let me know in the comment section, guys. What are the responsibilities of full stack developer? What are the responsibilities of full stack developer, guys? If you have idea, you just try to share in the comment section, or else you just unmute your mic and try to convey. What are the responsibilities of full stack developer? I want a response from everyone, guys. So this class is entirely of introduction. Please try to communicate with me. It will be helpful to you to gain your knowledge. Okay. So what are the responsibilities of the full stack developer? Guys, I am expecting answer from you. Yes, designing user interactions, improve applications, development of web page more efficient. Okay. So all are correct, guys. So I want response from each and every people. So designing website, it's comes under front end development. So front end developer has the responsibilities of this designing of websites. Okay. Then I want response from each and everyone. Then only I'll proceed. If you know, you just comment in the comment section. Okay, guys. See here, we'll discuss some of the responsibilities of the front end developer as well as the full stack developer. So see here, guys. So in the full stack developer, in the full stack development, the responsibilities of the full stack developer are so delegate troubleshooting issues. So if there is any issues in the application, so he have to rectify it. Okay. So he have to troubleshoot it. Okay. So full stack developer having the responsibility to troubleshoot the issues.
Okay, so this is what the first responsibility of the full stack developer, and then the second responsibility is maintaining code applications. Okay, so like in the front end, we are going to develop the websites, right? So if any bugs in this what a website, so his responsibilities of doing and finding the bugs in the front end as well as the back end as well as the middleware. So he have to rectify those what issues. So that's what the second responsibility of the full stack developer. And then manage web development. So full stack developer is responsible for managing the web application development. Web application development in the sense of front end development, that is website designing, so website updation, so website modifications. So these things and all are managed by the full stack developer. And then effective collaboration with other developers. So the main responsibility. So this is the main responsibility of the full stack developer. So he have to effectively collaborate with the other developers. So individually we can't achieve the things. So we have to work collaboratively in order to get the success. Okay, so that's what the main responsibility of the full stack developer is, to collaborate with other developers. And then fifth responsibility is creating robust testing models for the web apps. So the designing and development of your web application is completed, but so you have to see here whether your application is running correct, or whether you are reaching the what up to extents or not. So these things and all are managed by the full stack developer itself. So he is capable of doing and testing the models for the web apps. Okay, so this is what the fifth responsibility of the full stack developer. And then the sixth what responsibility is client side coding and server side scripting. So he is responsible for what, and I'll explain in Telugu. I think most of you people are in Telugu, right? So first responsibility ఏంటంటే ఇక్కడ ట్రబుల్ షూట్. మామూలుగా ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్కి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే ఏదైనా ఫ్రంట్ ఎండ్లో కావచ్చు, బ్యాక్ ఎండ్లో కావచ్చు, లేదంటే మిడిల్ వేర్లో కావచ్చు, ఏదైనా బగ్స్ ఉన్నట్టయితే సో ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డీబగ్గింగ్ దోస్ బగ్స్. అండ్ దెన్ next, second responsibility of the full stack developer is maintaining the code application. So full stack developer is responsible for maintaining the code applications, and then managing the web development. So both the front end, back end development, these and all are managed by the full stack developer itself. And then effective collaboration with the other developers. Then creating robust testing models for the web apps. The applications which the full stack developer is created is going to be tested under these models. So the full stack developer is responsible for adopting the robust testing models, and then he is responsible for client side coding. So client side coding in the sense of front end development. Okay, so user website development. So these things and all comes under the client side coding. And then when we come to the server side scripting, so it completely backend. Okay, so he is responsible for managing the databases, he is responsible for managing the relations, and he is responsible for data optimization. So these things and all are managed by the full stack developer. In the same way, work on the animations, graphics and designs. So this will comes under the front end development. So in the website we are going to include these animations, graphics and designs, right? So full stack developer is responsible for animations, graphics and the designs. And then he is responsible for building and regularly managing the databases. So as I told you before, so if you are the full stack developer, so you should know what is the front end, what is the back end, and what is the middleware. The main responsibility of the full stack developer is to manage the databases. Okay, database is nothing but it comes under the back end. So hope you people are clear with these responsibilities. So full stack developer can be capable of troubleshooting, and he has the responsibility of maintaining coding applications, and he is having the responsibility of managing the web development, and also he is having the responsibility of effective collaboration with the other developers in the same way. So creating the robust testing models for the web apps,
and then client side coding, server side scripting. So these things and all are managed by the full stack developer itself, and full stack developer is responsible for making animations and including the graphics and the designs to the websites, and then building and regularly managing the databases are the main responsibilities of the full stack developer. So hope you people are clear with these responsibilities, right? So if you are clear, then we will move further. Everyone facing same problem, guys? Still my voice is breaking. No, right? Okay. So now you are clear with these responsibilities of the full stack developer, right? So full stack developer is responsible for both for managing both the front end and the back end applications as well as the middleware also. Okay, so these are the responsibilities of the full stack developer. Then we will discuss about the. So first we have to understand what is full stack development is. Now we will try to understand what is full stack development. So see here, guys. So full stack development in the sense it's a combination of both front end and back end. Now we will try to discuss about the front end. So in the front end developer has to learn HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, and the foundation backbone frameworks. So these are the things that is going to be learned by the front end developer. And then he has to do the creation of the user-friendly web pages, go off screen visuals and functionality, can creatively solve user-centered issues. Okay, front end developer is responsible for learning these languages, that is HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap foundation and the backbone frameworks, and he can be capable of doing creation of the user-friendly web pages as well as the visuals and the functionalities, can creatively solve the user-centered issues. So if the client facing any issues in the website in the sense, so he can be capable of solving those issues. So this is what the front-end developer can do. And then the front-end developer created websites is there, no? So those are creative, imaginative, innovative and empathetic. Okay, so the websites that is developed by the front-end developer are creative, imaginative, innovative and empathetic. So ultimately he can reach the extents of the client. Okay, సో ఇప్పుడు క్లయింట్ వచ్చి మనకు ఒక అప్లికేషన్ ఇచ్చారనుకోండి, ఆ క్లయింట్కి కావాల్సిన విధంగా మన ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ ఏం చేయాలంటే వెబ్సైట్ని తయారు చేసుకోవాలన్నమాట. సో అది ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపరు HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap ఫౌండేషన్, బ్యాక్బోన్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. సో ఇవన్నీ కలిసి ఉండాలి ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్కి, అండ్ హీ ఈజ్ క్యాపబుల్. సో ఏంటంటే ఇతను మనకు క్రియేషన్ ఆఫ్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ వెబ్ పేజెస్, మనకు యూజర్ ఫ్రెండ్లీ వెబ్ పేజెస్ క్రియేట్ చేయాలి, అండ్ దెన్ స్క్రీన్ ఆఫ్ విజువల్స్ అండ్ ఫంక్షనాలిటీస్. అంటే లైక్ ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ క్లిక్ చేస్తానంటే ఇంకొక బ్లాగ్ ఓపెన్ అవుతుంది కదా, సో ఆ విధంగా అనమాట. సో స్క్రీన్ ఆఫ్ విజువల్స్ అండ్ ఫంక్షనాలిటీస్ కూడా యాడ్ చేయాలన్నమాట. అండ్ కెన్ సో ఈ కెన్ బి క్యాపబుల్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ ది యూజర్ సెంటర్డ్ ఇష్యూస్. దట్ ఈస్ అంటే క్లయింట్కి ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఫ్రంట్ ఎండ్లో, సో నాకు ఈ పోర్షన్ వద్దు తీసేయండి, లేదంటే ఫంక్షనాలిటీస్ ఫీచర్స్ కొన్ని యాడ్ చేయండి అంటే, సో ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ ఏం చేస్తారంటే సో అవన్నీ యాడ్ చేస్తారనమాట. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ క్రియేట్ చేసిన ఈ వెబ్సైట్స్ అన్ని క్రియేటివ్, ఇమాజినేటివ్, ఇన్నోవేటివ్ అంటే ఎంపథెటిక్ స్టైల్లో ఉండాలన్నమాట. దెన్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్కి వచ్చేదానికి, సో హీ హ్యాస్ టు లెర్న్ PHP, Python, Ruby, server-side programming languages, that is SQL or Oracle. Okay, so he has to learn. So if you wanted to become a back-end developer, you have to learn the PHP, Python, Ruby, server-side programming languages, that is SQL or the Oracle. Okay, so this Ruby and all, it's not that much mandatory. So you should be clear on these
programming languages, that is the PHP, Python, and the SQL. Okay, so PHP, Python, and SQL are going to be discussed in the third week of your internship. No worries. And then he, as a backend developer, he has to build and maintain of the web server. So backend developer ఏం చేయాలంటే ఒక వెనకాల మనకు tables కానీ రిలేషన్స్ కానీ వాటిని క్రియేట్ చేయాలి, అండ్ దెన్ he can capable of maintaining this web servers అన్నమాట. దెన్ డేటాబేసెస్ మనం క్రియేట్ చేస్తుంటాం కదా. సో ముందే చెప్పాము ఇంట్రడక్షన్ లో, మామూలుగా ఇప్పుడు ఐఓటీ అండ్ ఏఐఎంఎల్ ట్రెండ్ నడుస్తుంది. ఏంటంటే ఐఓటీలో కూడా డే బై డే మనకి న్యూమరస్ డేటా అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇదంతా బిగ్ డేటా కింద వస్తుంది. ఈ డేటా అంతటిని హ్యాండిల్ చేయాలి. ఓకేనా. సో ఈ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ ఏంటంటే ఆ బిగ్ డేటాని కేటగరైజ్ చేయడము, హ్యాండిల్ చేయడము వచ్చి ఉండాలన్నమాట. అది బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. అండ్ దెన్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ హ్యావ్ దిస్ అనలిటికల్, ఫాస్ట్, కంపోజ్డ్, లాజికల్, డీటెయిల్ ఓరియంటెడ్. సో ఈ బ్యాక్ ఎండ్లో మనం ఏవైతే రిలేషన్స్ అంటే టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తుంటామో వాటికి ఒక లాజిక్ అనేది ఉండాలన్నమాట. సో ఆ లాజిక్లో ఆ రిలేషన్స్ అన్నీ మనకు యాడ్ అయి ఉండాలి. ఓకేనా. సో ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్కి బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్కి డిఫరెన్సెస్. ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ ఏం నేర్చుకోవాలి, బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ ఏం నేర్చుకోవాలి, దెన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు, బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ క్రియేట్ చేసినవి అప్లికేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఇది ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్కి డిఫరెన్సెస్. దెన్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్కి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ చూడండి. సో ఆల్ ఆఫ్ ది లాంగ్వేజెస్ ఫర్ ది బోత్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ ది బ్యాక్ ఎండ్. చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అనేవాడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ వీళ్ళు మెన్షన్ చేసిన ప్రతి ఒక్క సో ఈ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఏంటి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన అన్ని ప్రోగ్రామింగ్ అన్ని లాంగ్వేజెస్ ని నేర్చుకోవాలన్నమాట. HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, దెన్ PHP, Python, సర్వర్ సైడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, SQL or Oracle. ఓకేనా. సో ఇవన్నీ లాంగ్వేజెస్ వస్తే వాళ్ళని ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వీళ్ళు ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే మోస్ట్లీ బ్యాక్ అండ్ వర్క్ బట్ ఆర్ ఆల్సో అడాప్టెడ్ అట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ లాంగ్వేజెస్ టు మ్యానిపులేట్ హౌ ద సైట్ లుక్స్ ఆర్ ఆన్ ది యూజర్ సైడ్. సో ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ అంతా బ్యాక్ ఎండ్ మీదనే వర్క్ చేస్తాడు, బట్ ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ మోడిఫైయింగ్ దీస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ tools also, that is these websites developed by the front end developer, no. So he is having capability to maintain and manage those applications. And then full stack developers are innovative, disciplined and multitaskers. సో ఎవరైతే ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఇన్నోవేటివ్గా, డిసిప్లైన్ అండ్ మల్టీ టాస్కర్స్గా ఉంటేనే ఈ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ ఫీల్డ్లో అయితే మనము లీడ్ చేయగలం. ఓకేనా. సో యూ పీపుల్ ఆర్ క్లియర్ with the responsibilities and so what the front end developer has to learn, what the back end developer has to learn, and what the full stack developer has to learn, and what are the responsibilities and what are the applications they are going to develop. So now you people are clear, right? Any doubts? No worries, I will share you the PPT so you can go through the PPT also. సో ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్కి బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్కి డిఫరెన్స్ తెలిసింది. దాని తర్వాత ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది కదా, రైట్? ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది what does a full stack developer do. సో ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ ఏం చేస్తాడో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సో ఇంతవరకునే మనం రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏమేమో చూసాము. సో సాఫ్ట్వేర్ అండ్ వెబ్ బాక్స్. సో ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్కి మొత్తం సాఫ్ట్వేర్, దాని తర్వాత వెబ్ బాక్స్ మొత్తం. సో ఈజ్ హ్యావింగ్ దీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్నమాట. దెన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ గుడ్ ప్లానింగ్ అండ్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ టెస్ట్ రన్స్ అండ్ మేనేజింగ్ కాంప్లెక్స్ ప్రాజెక్ట్స్. సో
full stack developer should have these responsibilities. And then so almost all the full stack developers are the bachelor degrees in the computer science, IT, or the programming, and then some other department fellows are entering into our domain, so such that they are learning these things and all, and now currently they are working as a full stack developers in the topmost reputed companies also. And then so comprehensive knowledge in the programming and the website development. So skills ఏవే ఉండాలంటే సో అతను ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్లో అన్నీ తెలిసి ఉండాలన్నమాట. దాని తర్వాత ప్రొఫౌండ్ మ్యాథమెటికల్ నాలెడ్జ్, అంటే లైక్ కొన్ని మ్యాథమెటికల్ మ్యానిపులేషన్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ ఎన్ని పిక్సెల్స్లో ఇమేజ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి, వీడియో ఎలా ఫ్రేమ్స్లో ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ తెలిసి ఉండాలంటే అట్లీస్ట్ he should have basic mathematical knowledge anamata. Then so I want response from you people. So what is the salary of front end developer? Any guess guys? What is the salary of average salary of front end developer? Don't know. What about other guys? So see here, for the front end developer, minimum 6 LPA, 6 lakhs per annum is the minimum salary for this front end developer. So if he is experienced, so it will goes up to 15 LPA in India. But when we come to other countries, so it's based on their value of the currency, so it will be increased. Okay, so on an average 7 lakh per annum is the salary for the full stack developer. Okay, సో అంటే మామూలుగా ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్కి 4 to 5 ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ గురించి స్టార్టింగ్లో నేను ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ అన్నాగా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్కి స్టార్టింగ్ జూనియర్ డెవలపర్ అయితే 6 lakhs per annum, అదే సీనియర్ డెవలపర్ అయితే 15 lakhs per annum ఎల్పిఏ. అండ్ దెన్ ఒకవేళ అంటే ఒక 3-4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అనేటప్పటికీ 7-8 ఆ విధంగా రీచ్ అవుతుంది అనమాట. సో చూడండి మీరే, నార్మల్గా ఐటీ కంపెనీస్లో ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడైతే 5 lakhs రన్నింగ్లో ఉంది. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ అట్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ అట్ టెక్నికల్, ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ అట్ నాన్ టెక్నికల్ యాజ్ వెల్, సో అలాంటి కేసెస్లో మీకు చాలా ఛాన్స్ ఉంటుంది 6 lakhs per annum క్రాస్ అయ్యి. సో హైలీ రెప్యూటెడ్ కంపెనీస్, ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ లైక్ గూగుల్, అమెజాన్ లో, దాని తర్వాత సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ లైక్ ఫ్లిప్కార్ట్, సో ఇలాంటి కంపెనీస్లో మీరు జాయిన్ అయితే కానీ అక్కడ ఏంటంటే మీకు ఎక్కువ ప్యాకేజ్ అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇది మనకు సాలరీ విషయానికి వచ్చేటప్పటికైతే ఇది. దాని తర్వాత టాస్క్ ఆఫ్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్. సో ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ యొక్క టాస్క్స్ ఏమేమంటే, సో సాఫ్ట్వేర్ అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్. సో ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ హ్యాస్ టు డెవలప్ ది వెబ్ అప్లికేషన్స్, అండ్ దెన్ he has to develop the front end websites and the applications, and then he can ensure user experience with the responsive applications, and he can ensure the website speed and scalability, and then develop back-end applications, then designing of databases. So these are the things which we have discussed before. So for the full stack developer, you have to learn everything, what managing, organizing and maintaining the websites. Okay, full stack developer కావాలి అని ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్, మిడిల్ లేయర్ మీద స్ట్రాంగ్గా అంటే ఇవన్నీ బాగా నేర్చుకున్నట్టయితే సో వాళ్ళైతే ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అవ్వడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మీకు మేమైతే 60% దాకా కంటెంట్ ఇస్తాం. ఓకేనా? సో ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా ఏదైనా కానీ చెప్పడం వల్ల ఏది రాదు. ఓకేనా? మీరు చేస్తేనే వచ్చేది.
ఓకేనా? బాగా చెప్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ క్లాస్లోనే చెప్తున్నా, ఏ లాంగ్వేజ్ కానీ ఏదైనా ఇంకొకటి ఏదైనా కానీ మీరు లైక్ మీ కాలేజ్లోనే ఉండొచ్చు, కాలేజ్లో క్లాస్లో ఫ్యాకల్టీ ఇస్తారు, సార్ ఫ్యాకల్టీ చెప్పలేదు సార్ ఏం బాగా మాకంటే అది ఎవరు తప్పు? మీదే తప్పు. ఫ్యాకల్టీ ఏం చెప్తారు? ఏదో థియరీ కొంచెం చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు. ఫ్యాకల్టీ అనేది డజంట్ మ్యాటర్స్. సో నువ్వు ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్, సో ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అయినప్పుడే మెంటల్గా ఫిక్స్ అవ్వాలి ఏంటంటే యూ షుడ్ బీ ఇండిపెండెంట్ అన్నమాట. ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు, ఈవెన్ ఫ్యాకల్టీ మీద కూడా. సో ఫ్యాకల్టీ మీద డిపెండ్ కాకుండా మీరు చదువుకొని మీరు డెవలప్ చేస్తేనే అప్లికేషన్స్ మీకు వస్తాయి. ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా, డైలీ మనం ఏదైతే అప్లికేషన్స్, దాని తర్వాత ఏదైతే కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నామో కాన్సెప్ట్ చెప్తాను, దాని తర్వాత ప్రాక్టికల్గా మీకు చేసి చూపిస్తాను. ఓకేనా? చెప్పిన కాన్సెప్ట్ని ఏ రోజుకి ఆ రోజు కంప్లీట్ చేసుకున్నట్టయితే మీరు 70% ఆఫ్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అవుతారు, చెప్పిన దాన్ని మీరు చేసుకుంటే. దాని తర్వాత ఇంకేంటంటే, సార్ 100% ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ ఎందుకు సార్ కాకూడదంటే, ఇదంతా మీ చేతుల్లోనే ఉంది. మీరు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేదంటే చాలా అప్లికేషన్స్ కానీ డెవలప్ చేసినట్టయితే మీరు ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇదంతా మీ చేతుల్లోనే ఉంది. చెప్పడం మా బాధ్యత, దాంట్లో మీరు పర్ఫామ్ చేయడం చేయకపోవడం అది అప్ టు మీకే వదిలేస్తాను. ఓకేనా? ఇక్కడ ఇంత తక్కువ మంది ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి క్లాస్ చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే మా నుంచి ఒక 10 మంది బాగుపడతారనే ఒక చిన్న హ్యాపీనెస్ మాత్రమే. ఇంకొకటి ఏంటంటే, మీరు పే చేసిన మనీ ఇప్పుడు కొత్త నామినల్స్ ప్రకారము ఈమాక్స్ ఇండియాకి రిజిస్టర్ అయ్యాం కదా, ఈమాక్స్ ఇండియాకి 80% పే చేయాలి. మీరు ఎంతైతే పే చేసింటారో పర్ హెడ్ 80% పే చేయాలి. సో దీని నుంచి వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యూ, ఓన్లీ 20% మీ నుంచి వస్తుంది. ఆ 20% కూడా మాకైతే ఎక్కడికి సరిపోదు. బట్ మా అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటంటే, మేము నేర్చుకుంటాము, దాని తర్వాత మేము నేర్చుకున్న దాన్ని ఒక 10 మెంబర్స్కి చెప్పి వాళ్ళకు కూడా నేర్పిస్తాము అనేసి ఒక చిన్న హ్యాపీనెస్ కోసమే ఇది చేస్తున్నాం. ఓకేనా? ఈమాక్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కి 80% ఆఫ్ మనీ వీ హ్యావ్ టు పే అనమాట. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ మేమైతే ఏదో మనీ తీసుకొని క్లాస్ చెప్తున్నారులే అనేటట్టు మీరైతే నెగ్లెక్ట్ చేయదండి. మీరు నేర్చుకుంటే మీకే యూజ్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఇక్కడ ఫైనల్ ఇయర్, అప్కమింగ్ ఫైనల్ ఇయర్స్ రంగస్వామి, మల్లిక, హారిక, జయసింహ, అనిల్, సో వీళ్ళంతా అప్కమింగ్ ఫైనల్ ఇయర్స్ అన్నమాట. సో వీళ్ళంతా ఏమంటే ఇప్పుడు ఉండేది లిమిటెడ్ టైం. సో ఏది చేసినా కానీ ఈ ఇంటర్న్షిప్ పీరియడ్లోనే మీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కానీ ఏది చేసినా కానీ మీ ఇంటర్న్షిప్ పీరియడ్లోనే చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్న్షిప్ పీరియడ్లో అల్టిమేట్గా మీరు ఏం నేర్చుకుంటే అది మాత్రమే మీ దగ్గర ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ ఇంటర్న్షిప్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఓన్లీ 1 month మాత్రమే ఉంటుంది మీ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్కి దీనికి. సో మీరు సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతారా, మీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసుకునేదానికి ప్రిపేర్ అవుతారా? సో అల్టిమేట్గా మీ సెమ్ ఎగ్జామ్స్కి ఎవరైనా ప్రిపేర్ చేస్తారు, ల్యాబ్ ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు, సెమ్ ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు. దెన్ అయిపోయింది, వెల్ అండ్ గుడ్, 3rd year కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఫైనల్ ఇయర్లోకి ఎంటర్ అయ్యాను. ఫైనల్ ఇయర్లోకి ఎంటర్ అవుతానంటే ఇప్పటికే లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్, దాని తర్వాత హైలీ రెప్యూటెడ్ కంపెనీస్ లైక్ గూగుల్, అమెజాన్ కావచ్చు, జోహో కావచ్చు. సో ఇవన్నీ లాస్ట్ ఇయర్ ఈ టైంకి మొత్తం నోటిఫికేషన్స్ అన్ని రిలీజ్ చేసినాయి అన్నమాట, రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్. బట్ ఈ ఇయర్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, రెసిషన్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. మీరు నేను చెప్పేదాన్ని ఎలా అయినా తీసుకోండి, ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. రెసిషన్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. ఎవరైతే స్కిల్ ఉంటుందో, ఎవరైతే కష్టపడతారో వాళ్ళు మాత్రమే గెటిన్ అవుతారు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏదంటే సార్ ఏదో వస్తున్నాం పోతున్నాం అంటే ఇట్స్ నాట్, అంటే వేస్ట్ అన్నమాట. ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే మీరే చూడండి, లాస్ట్ ఇయర్ మీ సీనియర్స్ ఒకవేళ కావాల్సింటే మీ సీనియర్స్తో ఒకసారి కన్సల్ట్ అయ్యి మాట్లాడండి, వాళ్ళే చెప్తారు మీకు.
సో అన్న మీకు ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ వచ్చిందంటే వాళ్ళు 3 సెమిస్టర్ ఎండింగ్లోనే ఇన్ఫోసిస్ ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది. వాళ్ళు 3 మిడిల్లో ఇన్ఫోసిస్ ఎగ్జామ్ రాసినారు అనమాట. బట్ మీకు ఆ ఛాన్స్ లేదు. సో మీకు వచ్చేటవన్నీ ఇప్పుడు రాబోయేటవన్నీ ఏంటంటే ఫైనల్ ఇయర్, అది 4-1లో రావచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ కుప్పం ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, రంగస్వామి, మల్లిక, హారిక. సో వీళ్ళు ఏంటంటే మొన్న సిఆర్టీ కెరీర్ డెవలప్మెంట్ సెల్ మీటింగ్ జరిగింది కదా, అందులో చెప్పాడు సార్ ఏంటంటే మీకు 15 days ముందుగానే సిఆర్టీ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము, సో ఎవ్రీవన్ షుడ్ కమ్ అండ్ అటెండ్ అన్నాడు. సో ఆ సిఆర్టీ ప్రోగ్రామ్కి ఎవరైతే ముందుగా వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని, వాళ్ళు ఎంత చెప్తారో అదనేది పక్కన పెట్టండి. సో వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని నేర్చుకొని మీరు వాళ్ళు చెప్పారు ఆ 15 days ట్రైనింగ్ అయిపోతానంటే కొన్ని కంపెనీస్ 4-5 కంపెనీస్ ఉన్నాయి, సో కంపెనీని పిలిపిస్తాము, ఆఫ్ క్యాంపస్ డ్రైవ్స్ ఆన్ క్యాంపస్ డ్రైవ్స్ జరుగుతాయని చెప్పినారు. కాబట్టి వీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న 5 members ఉన్నారు, ఐ థింక్ 5 members ఉన్నారు అనుకుంటా. సో వీళ్ళు ముందుగానే సిఆర్టీ ప్రోగ్రామ్కి అటెండ్ అయ్యి యాజ్ సూన్ యాజ్ అందరికంటే ముందుగానే ప్లేస్ అయ్యేదానికైతే ట్రై చేయండి. సో ఇది నా రిక్వెస్ట్ అనుకోండి, లేదంటే మీ కెరీర్ మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ అనుకోండి, ఓకేనా. సో ఫస్ట్గానే ప్లేస్ అవ్వడానికి చూడండి, బాగా పర్ఫామ్ చేయండి. ఓకే దెన్, సో నౌ యూ పీపుల్ ఆర్ క్లియర్ రైట్. సో ఇది జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ క్లాసు. సో దీంట్లో ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ ఏమి, బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ ఏం చేస్తారు, ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి అనేది ఈ క్లాస్లో మనం అయితే డిస్కస్ చేసినాము. నెక్స్ట్ మనకు ట్యూస్డే టు సండే 6 classes ఉన్నాయి. ఈ 6 classes మొత్తం కంప్లీట్గా HTML మీద అప్లికేషన్స్ అనేవి మనము చేద్దాం. దాని తర్వాత సెకండ్ వీక్లో CSS చేద్దాం. దాని తర్వాత జావా స్క్రిప్ట్. ఎవరు వచ్చినా రాకపోయినా నేనైతే ముందుగా చెప్తాను, ఎవరు అటెండ్ కాకపోయినా, ఈవెన్ ఒక్కరు అటెండ్ అయినా కానీ నేనైతే క్లాస్ చెప్తాను. సో అది ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ అదే అదృష్టవంతులే అయితే అది యూట్యూబ్లో స్ట్రీమ్ అవుతూ ఉంటుంది. నేర్చుకోవాలనుకునే వాళ్ళైతే పోయి అక్కడ కూడా నేర్చుకోండి, లేదని చెప్పట్లా. ఈవెన్ ఒక్కరు వచ్చినా కానీ నేనైతే డెఫినెట్గా క్లాస్ చెప్తాను. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు డైలీ క్లాస్ అటెండ్ అయ్యి నేర్చుకోండి, ఓకేనా. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ డౌట్స్ గైస్? రంగస్వామి, సో ఇప్పుడు ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది కదా. నో డౌట్సా? నోనా? అర్థం కాలేదా చేసిమా? లేదంటే నో డౌట్సా? No doubts. Okay guys, then from tomorrow onwards we are going to start the HTML. It will continue up to 6 classes. Within 6 classes we'll try to complete the HTML, and within this period we have to complete all the versions of the HTML1 up to HTML5. So now the trending technologies, trending website development is in HTML5. So HTML ఇవన్నీ ఏంటంటే వర్షన్స్ అనమాట. సో ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. సో HTML5 ఏంటంటే అల్టిమేట్గా మీరు ఎక్కువ కోడ్ రాయకోకుండా CSSని యూజ్ చేసుకునేసి మనం తక్కువ మినిమైజ్డ్ కోడ్తో మనం చేస్తామన్నమాట ఇది HTML5లో, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ చెప్తాం మొత్తం HTML అంతా చెప్పిన తర్వాత HTML5 అనేది ఈజీ. సో దాని గురించి అయితే మనం డిస్కస్ చేద్దాం, ఓకేనా. సో విత్ ఇన్ దిస్ వీక్ విల్ కంప్లీట్ ది HTML.
So wait a minute, I'll take attendance.